So guys, when I say go, quando dico via, the first 4 players have to run with the ball until the yellow cone. Ok? Quando dico via, i primi 4 giocatori devono condurre palla fino al cono giallo. When you arrive near the cone, you have to do this movement with the right leg. From the right to the left and then go to the right. Okay? And you run with the ball until the new cone. Ok? Conduzione, arrivo fino al cono, spinta a chiudere, quindi con la gamba vado da destra verso sinistra e vado a spostare il pallone a destra e raggiungo il nuovo finestrino. You have to start and arrive all together. Ok? Si parte, si arriva tutti e 4 insieme, giusto Edo? Oh. Now, when you arrive near the cone, you have to do this skill to go to the right. You start with the right leg, 1, 2, and then go to the right. Okay, guys, you have to start all together. Okay, so I receive the ball, head up, look the other 3 players, and then go. Bravo, Seba. Now you have to go to the left. When you arrive near the cone, you have to stop the ball, then bring the ball back, and then to the left, and go to the left. Okay? Bravi. E spingi bene la palla. Start together, guys. Good. When you arrive near the cone, you have to do this movement with the right foot, this one, and go to the left, ok? Quindi si va ancora verso sinistra, quando si arriva vicino al cono, con il tacco si porta il piede destro, il piede sinistro davanti alla palla e col piede destro si spinge il pallone a sinistra, ok? Via! Ora si arriva vicino al cono, si schiaccia il pallone col piede sinistro per fermare la palla e col piede destro si ruota sopra il pallone per andare a portare la palla ancora al finestrino di sinistra. Ok? Stop the ball with the left foot and turn around on the ball with the right foot to go to the left. Ok? Bravo Seba. Sì, bravo Mick. Bravo Edo.